jeszcze jest jakaś misja. Jadowita odwaga. Tam pójdziemy. Ile osób tutaj? Cześć wszystkim. Hejka, hejka. Rozumiem, że zostaliście po rajdziku. Bardzo mi milutka. Świetna jest ta muzyka. Gdzie mamy iść? Kluczyk. I've always said that travel broadens. Transfiguration always come easy to me. I suppose some might have wanted. Jestem opóźniona. Dawaj, dawaj. Dawaj kluczyku. Jeszcze raz. No. Borsuczkę znaleźliśmy. Już mamy 3. No jestem ciekawa, co będzie w tej... Jak się uzupełni te skrzynie żetonami. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course. Pablo, wiesz to z Confronting doświadczenia swojego. trolls and dragons. Dobra, dzięki. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Puffskein. Mogą przerażać bardzo. They seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Dobrze, Very idziemy. well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Kot mi przebiegł. Revelio. Hidden Ukryty herbology korytarz. corridor. Sounds intriguing. Czemu tylko herbatkę możesz pić? Na nerwy? Gdzie mam iść? Nie, czekajcie. Tam mam iść. Nie znam się na mapie.
O nie! My nie w tę stronę idziemy w ogóle, czekajcie. O, urosła moja roślinka. Zbieramy. Professor, Ona też siorbie. what made... How lovely of you to Oj, ask. kliknęłam. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out Co well mu się for stało? you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What's Nie a no, string of bad bądźmy luck? współczujący na razie. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did, and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Dobrze, będziemy głaskać swoje drzewka. Ukryty korytarz zielarstwa. Trzminorki. Trzminorki to magiczne latające insekty produkujące, wywołujące melancholię syrop. To ciekawe. Gdzie korytarz? Ukryty. Gdzie jest? Halo? Ha. Nie to! Znowu zmarnowałam. Mam zadanie do zrobienia z tą, z mandragorą i zmarnowałam już drugą. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Dobra, wyhodujemy sobie mandragorę. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Mięksu nie używam, a co to jest V? Do czego jest ten skrót? Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Ojojoj.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Confringo. A, do śledzenia, no. To tu nie można. Lumos. Confringo. Jakie odgłosy. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Confringo. Revelio. A! Ugryzły mnie! I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Confringo. No nie. Nie, to nie. A... Linia, gdzie iść? Dobra. Czaję. Dostaliśmy się do zaniedbanej szklarni. Mamy już chyba 3 przedmioty niezidentyfikowane, ale grzybol. Have you found anything to, prove Hello, Duncan. I have the proof you wanted. that's one leaf? Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Jednak to sobie zatrzymam. Po co mi to? Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. Proszę bardzo. Ciężka gra, ciężka gra.
tu. Totalnie mój pokój życzeń będzie wyglądał jak pokój gratów. Włożymy tu wszystko na początku. Gdzie można było kupować stoły? Już nie pamiętam. Kupować te... nie stoły, tylko... przepisy do stoły. Revelio. Jak ładnie. Ło, jak ładnie. O, jak ślicznie. Dzień dobry panu. Co pan czaruje? Kapelusz czarodzieja w kolorze indygo. Te strale sobie lecą. Z dziećmi chyba. Można wejść? Można? Można? Revelio. Można na górę wejść? Do domu można wejść? Dobra, odsuńcie się. Odsuńcie się! Myślałam, że będzie większe boom. Incendio. Oj, nie to. Oj, przepraszam pana, że panu mienie niszczę troszkę. Niechcący. I should Incendio. Levioso. Incendio. Confringo. Myślałam, że jeden będzie. I durna, jeszcze mogłam strzelać w te beczki przecież. Ale to straszne było. Wbiłem po kimś coś. To jest składnik trupiat chyba, tak? Revelio.
Nie znaczy, że się boję, ale już za późno. Na razie opanowałem 2 z tych klątw, ale muszę robić, co mi każą, jeśli chcę nauczyć się więcej. Nie mogę wyczuć mojego lęku. Nie mogą. I tak już szepczą za moimi plecami. Powiedziano mi, żebym nie ufał czarnoksiężnikom, ale nie spocznę, dopóki nie opanuję dość magii, by chronić Claire, siebie oraz całe górne Hogsfield. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers. A plan, something to do with him. Revelio. No. Jakie zwierzaczki tu są? Co to? Co to? Memortek. When the clouds are dark, it's always 20 level w ogóle. You may want it isn't normal. Au! Nie! Au, 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 au! Au! Śmiesznie, śmiesznie. Przerzućmy się na lodowy, spróbujmy. No i fajnie. Udało się jakoś. Tak? Czy ktoś jeszcze tu? Tak, tak, dobra. Tak? Mam już 19 level? Tak. A, no to już można śmigać. To już jest na moim levelu. No ale przed chwilą byłam jakimś 5. levelem. Szanik z frędzlami! Dumb beasts for everyone. Dobra, uczymy się, już lepiej nam idzie. Co to? Możemy coś z tym możemy coś z tym zrobić, skoro... No chyba nie teraz. Stój! Revelio. Co za zwierzątka? Jednorożec! Jednorożec to jest. Jeszcze nie możemy zwierzątek zdobywać, więc chyba sobie... A drugie? Tu jest obok?
A to to. Call out for me all you want. I shall be offending this spoiled old maid. Chyba odpuścimy sobie strażniczkę. Kłusowników na razie. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection charms. I wracamy do Claire. Wonder who lives here. Thank you for all that you've done for us. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. Dzięki za follow. Madame Beaumont? I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an O Inferius. nie, i to pewnie zależy od tego, co z I nią had się to stanie kill teraz. him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand knitted. No, O nie, no, co ja zrobiłam? this can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Co ja zrobiłam? Nie, do pracy, do pracy. Bardolph, my dear, dear brother. Marvelous. I could always use more of these. Co my tu nazbieraliśmy? Czarna. Kolorowa. Fioletowa. Brązowa. Eliksir skupienia. Który to był eliksir? Come on in. Healing potions are a Jakieś tam speciality here. Should kupiłam, you need ale any? napar gazowy. Eliksir skupienia. 1200! O panie. Wydaliśmy hajsy. Kupimy sobie i eliksir Oh, wise skupienia. decision. Thank you. I mandragorę, która I hope to kosztuje see you again. Farewell for now. za dużo hajsu. Chyba mnie nie stać na mandragorę teraz. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts.